ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತ್ರಿಶೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಲೈನ್ KGF ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇ ಮನೀಶ್, ಎಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಮಾಧವ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಯವನು, ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆದೆಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ 3ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲಿಮ್ 21 hours ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಇಫ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಧನಂಜಯ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಸುದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುದೇವ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್, 2014 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್. ಈ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಮುಂಚೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ as well. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಮ್ಮೂಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡನ್. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬೆಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ತಿರ್ಗಾ ಕೇರಳದವರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಅವರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಈ ಸುದೇವ್ ಆಗಲಿ, ದುರ್ಗಾ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಏನು, ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, down to earth as everybody says, good actor. So hange that's good, sir. So yeah. He didn't let anybody ask any question. Stop. Let me correct. Now let's see what question. I want to focus on this, but we'll make it comfortable, sir. So how much more you want to add into this, and as a film 21 hours 20th mein barta hai, and what do you think, what kind of an impact it will create on the audience? It's so like I said, it's my second movie. My first movie was Old Monk, which is completely different genre, full family entertainer, full like masti masala. That was another experience altogether, and this is a completely different, much more subtle mystery, thriller, atmospheric. So working in Kannada like that, now I've started picking up the language also. Like I understand now Kannada very very well, and hopefully I'll be working more in Kannada. It's good. It's nice to be able to experience different industries. Yeah. Now that the lines between regional cinema and then pan-India cinema is diminishing, diminishing. Yeah. It's a good place to be trying to do. Yeah, really. Yeah, since you talked about this, I will have to ask one mandatory question which we ask in our interviews. So obviously KGF had a major impact on the industry as well, and breaking those barriers. So what do you guys have to tell about KGF? God, because I remember, for example in Kerala, I don't ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ತಮಿಳ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಏನು ನೋಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತ್ರಿಶೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಲೈನ್ KGF ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲ್ಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಿಮ್ಮ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್. So every industry has its own kind of language and grammar. Malayalam we have like a more
kind of slice of life, little more realistic cinema. That's a different high watching and being part of that. And then here we get to work in these kinds of films. Hopefully, like we get to work in KGF type films also. And then in Hindi I get to do other kind of stuff. So it's good to experience all kind of industries because all are good. It's like a good palette to choose from. Yeah, in fact, I should appreciate the Malayalam industry on this note. They have been again picking up different genres and experiment. They experiment quite a bit. Experiment is good, and the thing is, the story is more intense. It's more gripping. So, can we expect something from 21 Hours as well? The same kind of a thought. For sure. It's a very slow and absorbing atmospheric. Like it will be a nice relief from the short form content that we keep getting bombarded with. Like the audience also craves for something that they can just be swept away with for like 2 to 3 hours, without having to really engage in anything else, and that's what this kind of a film provides. So that's amazing. Yeah. So that's great to know. And one last thing. We do consider Dhananjay sir as a very versatile actor here. So how was your experience working with him, and how well the chemistry within the set went well? How was it? We'll start with Sudha sir. Yeah, he's like not at all starry at all. Like when I joined the set, I knew I didn't know he's that big a star. When I interacted with him also, I was interacting like like a normal co-actor. But then I slowly found out that okay, he's actually much bigger than he shows. So that's a very pleasant thing to know. Working with someone has absolutely nowhere, so down to earth. Even if you interact with him, he makes you feel like you are bigger than him. He's so nice and so down to earth. That's how it should be. It's like it's a commendable quality. Yeah. Good. Okay. So before we wind up things, one last question. 21 hours. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು audience? What is that element that is going to keep them seated and going to watch about 2.5 hours of a movie? ಯಾಕೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನೋಡಬೇಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡುವಾಗನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನೀವು you won't be upset, you won't be disappointed. Yeah, you won't be disappointed at all. That I can give you so much ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು. ಸೊ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಧನಂಜಯ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯು ತ್ರೀ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ತಿರು ಸರ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಮಿಳ್, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅಂತ, ಗೌತಮ್ ಮೇನನ್ ಅವ್ರ ತಂಗಿಯವರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ if you want to enjoy it, go to a theatre and watch. And you'll enjoy it. Dhananjayan fans would be it'll be a treat for Dhananjayan fans, I think. So please do watch. A good film and a commercial film. A commercial film and a well-written, content-driven movie as well. So it satisfies both the audience's cravings. There's a certain kind of audience that will love content-driven films, and certain that just want to be there for their star and to experience that massy moments. So when both of them mix, it will be actually like a treat. So this I am saying myself also. So do watch it in theaters, because technically also this film is very brilliant, like shot very well and everything. It's a theatrical experience. Sure. Okay, thanks a lot. It was really humble of you guys to come down here and speak so candidly and feel it's a friendly atmosphere kind of thing. So thank you very much. Honest Kannadiga. Thank you, Honest Kannadiga. Thanks a lot, sir. Thanks for all your time and short notice. I think you gave us this sweet interview. Thanks.